online social science classes presented by Dr. Sri Jachani Residential High School, Sri Nidumamadi Mahasamastana Mata, Guluru. In the previous video, we were discussing about socio-religious reformers. We had a glance on Brahma Samaja, Arya Samaja, Satya Sodhaka Samaja, and Prarthana Samaja. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಜಚನಿ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಡಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಗೂಳೂರು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಯಾನಂದ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಏನು ಆತ್ಮಾರಾಮ ಪಾಂಡುರಂಗರಾಯರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನು, ಆಲಿಗರ್ ಮೂಮೆಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ಈ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ we will be basically focusing on 4 important persons. We will call them as socio-religious reformers and the institutions which they have started and their teachings and contribution towards the upliftment of Indian culture and Indian society we will be focusing on. Let's begin with the Ramakrishna mission first. Ramakrishna Paramahamsa was a teacher of Swami Vivekananda. I am repeating, Ramakrishna mission was Ramakrishna Paramahamsa was the teacher of Swami Vivekananda. The Ramakrishna Paramahamsa, he believed in idol worship. We need to understand all other social reformers, most of them opposed idol worship, but Ramakrishna Paramahamsa believed in idol worship and he was a selfless devoted person, and whatever thought process he had, that has become a source of Indian culture later on. Whatever the thought process of Ramakrishna Paramahamsa had become the source of Indian culture. Ramakrishna Paramahamsa, he was working as a priest at Dakshineshwari Kali temple in Kolkata. I am repeating, Ramakrishna Paramahamsa was working as a priest at the Dakshineshwara Kali temple in Kolkata, and Ramakrishna Paramahamsa, he believed and he considered all the religions are equal. He believed that all the religions are equal, and more than that he also stressed upon so as usual we have this nonsense advertisements problem. Kindly bear with me. There will be like still I close that advertisement. We cannot proceed this live class. There will be breaks in between. Kindly bear with me. I cannot do much about it. Okay. Ramakrishna believed all the religions are equal, and he also believed more than any religion or any god, realization of spirituality. Spiritual realization is very, very important. That's what Ramakrishna Paramahamsa believed. I just briefly told about Ramakrishna Paramahamsa. So Swami Vivekananda was his favorite and an important disciple of Ramakrishna Paramahamsa. Now let's move on. So in order to spread the teachings and ideologies, values, philosophy of Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda established
an institution called Ramakrishna Mission. I'm repeating again. So, in order to propaganda, in order to spread the values, philosophy, ideals, ideals of Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda started an institution called Ramakrishna Mission. Now, the main object of this Ramakrishna Mission was to uh, spreading the message of equality, stating that all the religions are equal, and that has to be put into practice. Just not expressing that all the religions are equal, the same thing has to be kept in the practice. In order to do that, uh, Ramakrishna Mission has started many branches all over the world. Still, even today, the branches are there in various places. And they also started to mix ancient, modern, and Western thinkers can be seen here. Here, you can see both the philosophers, the people who are from East as well as West. Both the thinkers are found in this Ramakrishna Mission. Now, when we think about Swami Vivekananda, uh, very an important figure and who has influenced many in the freedom. Swami Vivekananda was a what is a real inspiration for all the youths. Commemoration of his birthday every year, second week is celebrated as Youth Week in India, and because he is born on second week of January, I believe 12th January it is. Let's move on. He is a revolutionary monk, and mainly he helped Indians to realize the importance of loving life, and he also stressed the importance of individual and importance of an individual as well as the ability of a person. He could able to help the people to understand about all these things, and apart from these things, he was also like helped people to practice prayer as well as yoga. He was also involved in social services, social service. Now, he also mentioned very clearly, by doing social service also one can achieve enlightenment, salvation, or moksha, whatever it is, different terms. Related to Swami Vivekananda, we need to remember one incident when he visited World Religions Conference, which was held at Chicago in the year 1893. So he addressed people as brothers and sisters. Not only that, he upheld the greatness of India by advocating tolerance of all the religions, and maintaining that all religions were true. Swami Vivekananda in 1893 at Chicago Conference of World Religions, he upheld the greatness of Indian and India by advocating tolerance of all religions of the world, and maintaining that all the religions were true. So this is what briefly about Swami Vivekananda, and he is a role model to all the youths of the world. And even the philosophy of Swami Vivekananda has influenced our father of nation, Mahatma Gandhi ji. So this is what briefly about Swami Vivekananda. So let me explain this in Kannada too. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಇವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ, ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ದೇವರು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರು, ಪಂಥ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಿದ್ದಂತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ತುಂಬ ಏನಂತಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ದೈವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಅವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಬರೀ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನನ್ನು, ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಶಾಖೆಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಏನು ಈ ಪೂರ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರ, ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಯಾವುದೇ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದವರ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಅವರ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ವಾರ, ಜನವರಿ 2ನೇ ವಾರ, ಅದು ಯುವಕರ ವಾರ ಅಂತ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಜನವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂತ್ ಡೇ ಅಂತ, ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯೋಗಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೋಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು 1893ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ನಡೀತದೆ. ಆ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ತಾವು 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. So I am done with the Ramakrishna mission and Swami Vivekananda. In case you have any doubts or if you need any clarifications, please feel free to ask questions for about 1 to 2 minutes time I can spare. Okay. If there are no questions, we can proceed further. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. Okay, no doubts. Maybe question most most important question which will be asked related to Swami Vivekananda is like this. Swami Vivekananda is a true inspiration to youths
ಜಸ್ಟಿಫೈ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಂಕ್. ಮಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ. ಮಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ರಿತೀಶ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುವಕರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ a person called Sir Syed Ahmad Khan. I am repeating his name. A person called Sir Syed Ahmad Khan. Under his leadership, this Aligarh movement was started. He was the leader of Aligarh movement. This is a place actually. Aligarh is a place which is located in Uttar Pradesh state. Now the Aligarh movement, they aimed at promoting harmony of Eastern and Western ideas through transformation of the Muslims in their political, social, economical, religious, and philosophical beliefs. The leader of this Aligarh movement, as I already mentioned, Sir Syed Ahmad Khan. So in order to provide modern education to the Muslim community, he started an institution called the Anglo-Oriental College. This same institution, the Anglo-Oriental College, later on it has developed and emerged, or we can say renamed as Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University. The important objective of this institution is religious education along with Western education, and create a modern society through Western education. So he believed even he was not a part of INC, Indian National Congress. He remained outside the Indian National Congress. Still he was successful in bringing all the Muslim community together. He was able to bring a strong hold on Muslim community and unity without being part of Indian National Congress. And he mainly stressed on increasing the literacy among the Muslim community, and he also opposed polygamy. So polygamy means a male having more than one wife is called as a polygamy. Okay. And he was also against widow marriage. Ideas against widow marriage. If anyone opposes widow remarriage, he condemned those things. Three important things. He encouraged female literacy, and he opposed polygamy, as well as ideas against widow marriage. So this is briefly about Sir Syed Ahmad Khan and Aligarh movement. ಈಗ ಈ ಆಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿ, ಆಲಿಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಇವರು ಮುಂದುವರ ಈ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಈ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ. ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ಏನು ಆಲಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಲಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ
ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇವರು ಏನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭಾಗ ಆಗದಿರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು, ಇವರು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್. ಈಗ ಆಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲಿಗರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲಿಗರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So 1 minute time will be given. In case you have any doubts related to this Aligarh movement, you can ask questions. Aligarh is there in Uttar Pradesh state. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಆಲಿಗರ್. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್? ಮುಂದುವರಿಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. It is also called as a Brahma Vidya Samaja. Theosophical Society or Brahma Vidya Samaja. Now basically this institution was started by two people, Madam Blavatsky and Colonel H.S. Alcott. These are the two founders of Brahma Vidya Samaj or Theosophical Society. Now the principle of this institution was like spreading universal brotherhood and comparative study of ideology and exploration of natural principles and the latent energy of the individual. So I am repeating the principles of establishing a Theosophical Society was universal brotherhood, comparative study of ideology and exploration of natural principles and the latent energy of the individual. Now this institution, Theosophical Society activities are started in India by a lady called Annie Besant. Annie Besant started Theosophical Society activities in India. Now see this, she aroused pride in Indian culture through her lecturers. Now she was very good speaker. Through her lecturer, through her providing information, she encouraged Indians to feel proud about Indian culture. And not only that, she tried a lot to establish equality, universal brotherhood and harmony in the society. Now she was also part of Indian freedom struggle. She actively supported Indian freedom struggle. This woman, Annie Besant, she is from a country called Ireland. But even though Annie Besant is not to India, she is encouraged, she supported Indian freedom struggle. As part of Indian freedom struggle, she started a newspaper called New India. Please remember this name, New India. And she also started one more newspaper called Commonweal. So two newspapers started by Annie Besant in order to encourage India freedom struggle and create pride about Indian culture among Indians. She started two newspapers. They are New India and Commonweal. And she started the Home Rule movement in India in the year 1916. She was also president of a National Congress session which was held in the year 1917. And
as I already mentioned, she had contributed a lot for the development of, sorry, not for the development, for the freedom struggle, for Indian freedom struggle, she contributed a lot. When it is related to this home rule movement, keeping Pune as a center place, Balagangadharnath Tilaka has concentrated on Maharashtra, North Karnataka, and central provinces, and in the south, especially keeping Madras or present Chennai as headquarter. Annie Besant started this home rule movement in India. Okay, I'm done in English related to Theosophical Society. So let me look at this information in Kannada too. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಾಜ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಾಜ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ HS ಆಲ್ಕಾಟ್ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಭಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋರು, ಇವರು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ. ಇವರು ಪಾಪ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸೋದರತೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು 1916ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಏನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, 1917ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು. ಇವರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ರು. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ವೀಲ್ ಎಂಬ 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏನು ಈ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಏನು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದಿದು. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪೂನಾವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಲಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ನಡೆದರೆ, ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ಮದ್ರಾಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ತಿಲಕರು, ಸೌತಲ್ಲಿ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. In case if you have any doubts related to this Theosophical Society or Brahma Vidya Samaj, you can ask. So 1 minute time I can spare. If you don't have any doubts, we can proceed further. Okay, I am waiting for your confirmation. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಶೆಲ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್? ಯಾವುದೋ ಡೌಟ್ಗಳಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೂ ಫೌಂಡೆಡ್ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸರ್?
See, Theosophical Society was founded by two people, Madam Blavatsky and Colonel H.S. Alcott. I am repeating, Madam Blavatsky and Colonel H.S. Alcott are the two people who founded the Theosophical Society. Okay, no doubt. So let's move on. Okay, I'm answered your question, Chandana. So we'll proceed further. We will be understanding about last topic of this unit, Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam. Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam. But who is Annie Besant? So Annie Besant, she is an Irish lady, and she came to India and she spread the activities and messages of Theosophical Society in India, and she was part of India's freedom struggle. She spread those information in India. Annie Besant. Okay, am I making some sense? Am I clear? Any patient? Okay, let's move on. So we will be discussing about Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam, which was started in the year 1903 by a person called Sri Narayana Guru. So I am repeating, Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam was started by a person called Sri Narayana Guru in the year 1903. So the objective of this Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam was like uplifting a community called Yajva community in Kerala. Now this movement had started in Kerala state. Now the movement, this Sri Narayana Dharma Paripalana Yogama, they aimed in strengthening the backward and exploited communities. So the Narayana Guru, who lived between 1854 to 1928, was a person who what do you say, was interested in developing the backward classes and exploited communities. Okay, now this caste system, the caste differences were what do you say, too much in Kerala state, and even the backward classes people were prohibited to the public places. During this critical time, especially this Yajva community people, they were not allowed to basic facilities like tanks, tanks, and they were not allowed to walk on the roads. And even these community people are not allowed to wear the footwear. They are barred from wearing a footwear, and there were restrictions on women's dress code also. In one word we can say, the backward communities, the exploited communities, they had to live a pathetic life, even without basic human rights. So in order to address these issues pertaining to exploited communities, backward communities, Sri Narayana Guru started this Narayana Dharma Paripalana Yoga movement, and he stated very clearly, one caste, one religion, and one God for human beings. This was the basic idea of Sri Narayana Guru. I am repeating again, one caste, one religion, and one God for human beings. This was started by this movement. What is that? Dharma Paripalana Yogam movement. Now, he also believed education is the only path to achieve the achieve. He clearly told, if we provide education to the people, definitely they can be developed. And he also built different temples for this backward people, since they were denied the entry into the other temples. Now, along with what do you say, this entry into the temples, Narayana Guru was also part of a movement called Vaikam Satyagraha movement in the year 1924. Here, the lower caste people were not allowed to a place called a place at Vaikam. In that Vaikam, there was a Shiva temple.
to that Shiva temple, people were not allowed. So in order to demand entry to the lower caste people to that Shiva temple, which is located at Vaikam, Narayana Guru was started this Vaikam Satyagraha movement. This movement was what do you say? This movement was supported by Mahatma Gandhiji and Periyar. Periyar. E.V. Ramaswamy Nayakar is also called as Periyar. The Periyar or E.V. Ramaswamy Nayakar and Gandhiji was also what do you say? Part of this Vaikam Satyagraha movement. Gandhiji and the Periyar, this person was the person who started self-respect movement. Self-respect movement. Okay, now we have this work issue. Let's move on. Periyar, the architect of self-respect movement, he was also participated in this Vaikam Satyagraha movement. Now, the Satyagraha for entry of untouchables into Guruvayur temple was also major incident. Now, we need to look at Sri Narayana Guru, especially related to upliftment of backward communities and exploited communities. Entry into this Vaikam temple movement and entry to Guruvayur temple are the two important things. He was also supported by Gandhiji and a person called Periyar or E.V. Ramaswamy Nayakar. This Periyar, he was the architect of self-respect movement in Tamil Nadu and Kerala states. He was also supported Narayana Guru. So let me translate this Narayana Guru information into Kannada too. ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರು 1903ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯಾಜವಾ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಯಾಜವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರ್ತವೆ, ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿರ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ. ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರು ಈ ನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರ ಆಶಯ ನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗಂನ ಆಶಯ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ
ಈ ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬರುತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಕಮ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಡೀತದೆ 1924ರಲ್ಲಿ. ಆ ವೈಕಮ್ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಅವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾರ್, ಈ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಥವಾ ಇ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇವರು ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುರುವಾಯೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. Now if you have any doubts you can ask in about 4 minutes. Once it is done we will proceed with the question answers. Maybe about 11 minutes quiz we will have. So please ask your friends, the useless fellows who are not interested to listen to the classes, at least ask them to be part of this quiz for about 10-15 minutes. Forward this live link and ask them to join. I don't have any words to say about those kind of people. Now let me open this questionnaire where it is. Okay, okay, did you forwarded this video link to your friends? Not forwarded? Okay, so we will wait for a minute or so. Now they think that they know each and everything and they are learned superior people. What I can do? I cannot help such kind of people. As long as human beings are what do you say, keep away from this arrogance, they will be successful. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದುರಂಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. Why Vaikam Satyagraha movement was started? So to help backward communities, exploited communities to enter into Shiva temple which is located in Vaikam. That's why the Vaikam Satyagraha movement was started. To help the lower caste people to enter the Shiva temple. Okay, I don't think people will join. Still only 2 people are there. Why to waste time? Now this situation continues, it is better not to continue this online classes and all. Why to break ahead?
Okay. I don't think nobody will join. Maybe people are sleeping, are busy with their own activities. Let's move on. Let's move on. So, Dr. B.R. Ambedkar was influenced by which socio-religious reformers' philosophies or principles? I'm asking question. Dr. B.R. Ambedkar was influenced by whose principles or which socio-religious reformer influenced Dr. B.R. Ambedkar? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. Now hardly there is only one person who is listening to this live. Okay. Mahatma Jyotiba Phule. Very good. Correct answer. Okay. Let's move on. Who was the leader of Aligarh movement? Who was the leader of Aligarh movement? Who was the leader of Aligarh movement? Aligarh ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು? Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan. Very good. Next question. What was the intention of starting the Anglo-Oriental College by Sir Syed Ahmad Khan? Sir Syed Ahmad Khan ಅವರು ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು? ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು? Yes, to provide modern education to the Muslim community. Correct answer. To provide education to the Muslim community is correct answer. Okay. Now, the same Anglo-Oriental College later on renamed as dash. Fill the blank. ಈ ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೆಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ದ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟರ್ renamed as dash. Anglo Oriental College later renamed as dash. Aligarh Muslim University, not college. Aligarh Muslim University is correct answer. Okay. Who believed that spiritual realization is more important than any religion or God?
ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗಿನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿ ಯಾರು? Who believed that spiritual realization is more important than any religion or God? Ramakrishna Paramahamsa. Correct answer. In which year was the Chicago Conference of World Religions held? ಯಾವ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ? ಯಾವ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು? 1893. Very good. Excellent. Correct answer. Correct answer. Who was the priest at the ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ಟೆಂಪಲ್? ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ? ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು? Who was the priest at the ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ಟೆಂಪಲ್? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. Very good. Correct answer. Very good. Correct answer. Excellent. Now, who started ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ? ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು? Who started ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ? ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು? I'm feeling sleepy. I don't know. ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಮ್ಮ. Yes. Atma Rama Pandurangaraya. Correct answer. Let's move on. Now, who started purification movement? ಸುದ್ದಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು? Who started purification movement? ಸುದ್ದಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು? Dayananda Saraswati. Very good. Correct answer. Correct answer. Satyartha Prakasha was written by whom? Satyartha Prakasha was written by whom? Satyartha Prakasha ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು? ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು? Dayananda Saraswati. Okay. Correct answer. Chandana typed something wrongly. It's okay. Now the name the social reformer who called for the use of Swadeshi goods. ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಯಾರು ಅಂತ? ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಹೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಗುಡ್ಸ್. Wrong answer. Dayananda Saraswati is correct answer. Dayananda Saraswati. Okay. Caste should be decided based on the ability and
not on the birth of the person. The statement belongs to whom? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು okay, caste should be decided by the decided based on the ability and not on the birth of the person. ಓಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬದಲಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. This statement belongs to whom? Hurry up. ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. Caste should be decided based on the ability and not on the birth of the person. This statement belongs to whom? ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಜನನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? Okay, I think no one is responding. It is once again Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati. Okay, Swami Dayananda Saraswati, I told. Now let's look at one more question. Who are the founders of Brahma Vidya Samaj? Brahma Vidya Samajada ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು? Who were the founders of Brahma Vidya Samaj? Madam Blavatsky and Kalonulai Chalkat. Okay, answer is correct, Chandana. Let's move on and see the one more question. Freedom was the basic necessity of every individual. Freedom was the basic necessity of every individual. It was propagated by whom? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ. Freedom was the basic necessity of every individual. Told by whom? Jyoti Bapule. Correct answer. Excellent. Correct. Okay. 19th century is called the period of dash. 19th century is called the period of dash. 19ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಈಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Century of Indian Renaissance. Correct answer. Excellent. Century of Indian Renaissance. Okay. So who was the guru of Swami Vivekananda? Who was the guru of Swami Vivekananda? Swami Vivekanandara guru yaru? Ramakrishna Paramahamsa. Okay. Now I am done with so all important questions related to this social and religious
Reformation movement. If you still have any doubts or any clarifications, please feel free to ask me. ಈಗ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಮಗೇನಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ರಿತೀಶ್ ಐ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಚಂದನ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವೇನಮ್ಮ? Okay, if nobody has any doubts, then we can conclude this class. No sir. Okay, no doubts. Okay, uh, thanks for your patience, listening and cooperation. Thank you. I am concluding. Okay, thank you and good night all of you. Take care.